Salut, c'est François. On se retrouve chez Kalmar Automotive, toujours sur Top Marque. Alors pour les fans de Porsche, ils font une auto, une RESTOMOD, et qui est très bien finie, très aboutie, et surtout ça n'est pas un projet, c'est une voiture qui roule, qui existe, et qui a déjà été vendue et fabriquée à 13 exemplaires. Alors c'est une base de 964 avec une coque entièrement en carbone, un 3,8 litres injection bien moderne, une carrosserie absolument superbe, un intérieur, moi je craque complètement sur le côté très exotique à carreaux, et avec alors vous avez une clim ultra fonctionnelle, tout est moderne. J'ai discuté avec le fondateur Yan Kalmar, il m'expliquait que la volonté c'est que la voiture elle fonctionne comme une auto moderne, mais en ayant bien sûr le look absolument sympa. Alors la petite cerise sur le gâteau, donc la suspension est entièrement réglable à 3 hauteurs, la climatisation est ultra moderne, je vous l'ai dit, coque carbone, etc. Je passe sur le prix parce que ça va vous énerver, et puis c'est pas le sujet, si ça vous intéresse, si vous avez les moyens, l'argent n'est pas un problème. Alors le truc qui est marrant, c'est que la coque en carbone qu'ils ont développée, elle a été aussi utilisée pour faire cette voiture-là. Vous l'avez sûrement vu dans des vidéos, pour être une utilisation ultra intensive. Alors ils vont faire un périple entre Lima et Ushuaia, et la voiture elle a été optimisée pour que tout fonctionne dans des conditions extrêmes avec suspension renforcée, tout est blindé. Quand vous regardez, vous avez même des refroidissements additionnels, il y a la clim, parce qu'ils aiment bien le confort, c'est l'aventure mais avec le confort. Donc c'est la même définition de voiture, comme ils en ont fait beaucoup, ils ont déjà beaucoup d'expérience par rapport à ça, avec une boîte sélective, avec une boîte à commande directe. Et définitivement, voilà, c'est très bien fini. Et puis, dans une deuxième petite partie, alors ça sera en anglais, le fondateur va vous expliquer comment et pourquoi. Eh bien, il y a le grand Tom Christensen, Monsieur Le Mans, qui est intégré dans cette aventure, qui est aussi danois, donc ça aide un petit peu au contact, et qui fait qu'il a apposé sa signature sur la voiture pour dire que c'est de la super qualité. Et il y a une petite histoire par rapport à ça. On va vous raconter ça. Donc c'est François, on se retrouve avec Yan Kalmar, qui est le fondateur de Kalmar Automotive. Alors je vais passer en anglais, et pour ceux qui suivent, c'est intéressant, je mettrai le sous-titrage après. Il va nous raconter pourquoi et le comment de cette histoire. Yes, Yan, my first question is, you arrive in the automotive, it's a long time you are in the automotive, and explain us how you go to do this crazy 911, really specific and really well finish. And also what I say, it's a car, it's not a prototype, it's you produce more than 12 cars in this definition. That means it's not something you show and you say, if you want we will do more. You know to do it perfectly, and also with the same definition for everybody, but I think the client can do what he wants. Tell me. Well, since I was very young, since I could walk, I always was looking at the front of all cars, and I was saying the names, and I think that's where the passion starts. All I do is cars, one way or the other, whether it's in racing or if it's testing, developing, creating. For me, my life is cars, so that's where it started. And when Tom Christensen, Mr. Le Mans, approached me to say that he wanted a car to celebrate his first Le Mans victory, I was obviously extremely honored to do this, and we did 2 prototype cars for him. This year was actually the first one, but Tom as always wanted to be the first one, so he overtook, and so we made two prototypes parallel. And in the beginning we didn't know if this would be any commercial, let's say, a business case. It was let's build these cars, let's see how they are, and if we are able to reach what we want, maybe there's a demand for it. And we did that. We created these 2 cars over 3 years, from first drawing, claying, modeling, making molds, doing everything in carbon fiber, up until we started testing, finding out where all the problems were, until we were able to say, here's basically the car, and we hope that was the finished car, but we learned that this is a never-ending process. Tom put it very well, he called it automotive haute couture. It's kind of tailor-made, it's all are one of a kind. Although we have now sold more than we actually ever dreamt of, it's still
it's a personal car. Like it starts that in the ref counter you get your name. This is what you see. This is your car. It's not my car. Maybe I don't like this color. I like this color, but maybe there's a customer saying I don't like this color. I'm not the judge. It's not the question. Exactly. It's the customer that decides everything, and we will go to extreme. And we learned that the first cars were built for two Le Mans racers. Both of them have done Le Mans several times. Tom won 9 times. So, but it was all about performance. Like, oh, how can we make the car 5 kilos lighter? How can we make it handle better? How can we? And when we started driving the cars, we realized we were totally wrong. Like, this is not a race car. This is an everyday car. This is a car that needs to give you comfort. It needs to start. It needs to brake. It needs to steer. But you're not going to set any lap times. That's not what this is all about. So we actually started creating more of a track car, but realized that no, we want a road car. We want a road car. So we. I don't want to say we downgraded it. I'd rather say we upgraded all the comfort. Yeah, because you have the right starting point, and after you can do what you want for a road car. Exactly, and I think it's easier that way. So that was where it all started, and suddenly we launched the car, and people basically sent orders, and then was like, oh, now we need to produce, which I thought was the easy part. I thought it was hard to develop and easy to produce, but no, it's been tough. Obviously, in pandemic times, things have not been easy, but we are very positive. Thank you very much, Yan, No of problem. your explanation, and we will. You can see the link to the website and the contact for Yan Company in the video and the article I will